Peles Castle is a neo-Renaissance castle in the Carpathian Mountains, near Sinea, in Prahova County, Romania, on an existing medieval route linking Transylvania and Wallachia, built between 1873 and 1914. A towering statue of King Caroli by Raffaello Romanelli overlooks the main entrance. Many other figures are present on the 7 Italian neo-Renaissance terrace gardens, mostly of Carrara marble executed by the Italian sculptor Romanelli. The gardens also host fountains, urns, stairways, guarding lions, marble paths, and other decorative pieces. When King Caroli of Romania visited the beautiful castle location, he was amazed by the stunning scenery of the Carpathian Mountains surrounding it. The construction of Peles Castle was commissioned by King Carol. On August 22, 1873, the foundations were laid in a hunting house and a summer retreat for the Romanian royal family. The castle was designed by the German architect Johannes Schultz in a neo-Renaissance style that combined numerous features of classic European styles. The castle was completed in 1914, and it remained a royal residence until 1947. Over the Hall of Honor was finished entirely only in 1911, under Carol Lyman's guidance. It spreads over 3 floors. Walls are dressed in exquisitely carved woodwork, mostly European walnut and exotic timbers. Bas-reliefs, alabaster sculptures, and retractable stained glass panels complete the decor. Salle d'Armes, the Grand Armory or the Arsenal, is where 1,600 of the 4,000 weaponry and armor pieces reside. One of Europe's finest collections of hunting and war implements, timelined between the 14th and 19th century, is on display. The king added pieces used in his victory against the Ottoman Turks during the War of Independence. Famous are the complete Maximilian armor for horse and rider and a 15th century German noble's only decapitation broadsword. Also on display are a wide array of polearms, glaives, halberds, lances, hunting spears, firearms, muskets, blunderbusses, snap-onces, flintlocks, pistols, axes, crossbows, and swords, rapiers, sabers, broadswords, and many others. Salle d'Armes, the small armory, is where predominantly Oriental, mostly Indo-Persian, Ottoman, and Arab arms and armor pieces are exhibited. Many of them are made of gold and silver and inlaid with precious stones. Included are chainmail armor, helmets, scimitars, yataghans, daggers, matchlocks, lances, pistols, shields, axes, and spears. Salonul Turcesc, the Turkish Parlor, emulates an Ottoman joie de vivre atmosphere, a room full of Turkish Izmir rugs and copperware from Anatolia and Persia. It was used as a smoking room for gentlemen. Walls are covered in handmade textiles like silk brocades from the seaguard shops of Vienna. After the forced abdication of King Michael I, Peles was seized by the communist regime in 1947, together with all the royal family's properties. In 1948 the whole estate was closed, and numerous art pieces were moved to the Art Museum in Bucharest. Peles Castle was then opened as a museum in 1953 by the communist regime. It remained so until 1975, when it was closed again due to its advanced state of deterioration. The castle was declared a museum in 1953. Nicolae Ceausescu closed the entire estate between 1975 and 1990, during the last years of the communist regime. The area was declared a state protocol interest area. The only persons permitted on the property were maintenance and military personnel. Ceausescu did not like the castle very much and rarely visited. In the 1980s, some of the timber was infested with Serpula lacrymans. After the December 1989 revolution, Peles and Pelisur Castle were re-established as heritage sites and opened to the public. Between 1975 and 1989, the castle was renovated continuously. It was also used by the communist regime as a retreat for the heads of state that visited Romania. After the Romanian Revolution of 1989, the castle was once again opened to the public, and in 2007 it became the property of King Michael. Inside and around Peles Castle, the inner courtyard, with its medieval air,
carries the tourists back in time. The Sovereign's Gate opens the journey into the castle. A monumental marble staircase leads up to the Hall of Honor. This official reception space witnessed royal guests' presence, from Emperor Franz Joseph to the Crown Prince of Japan. Peles Castle also hosted numerous artists such as George Enescu or Jacques Thibaud. They were the guests of Queen Elizabeth of Romania, King Carol's wife. The Great Armory Room is best known, hosting some of the finest collections of arms and armor, with over 4,000 pieces of weaponry that were collected or received as a gift, mainly from Western and Eastern Europe, but also from other regions of the world. The interior of the castle, especially the main hall, is beautifully decorated with sculpted wood. The stained glass windows make it a valid symbol of elegance and royalty. Another significant part of the castle, the Royal Library, is home to unique manuscripts decorated in gold. Many of the courtrooms are trimmed so that they resemble the styles of various cultures from throughout the world. Personal property of the royal family from the beginning, Peles Castle, was nationalized after King Michael was forced to abdicate and leave the country by the communist government in 1947. In 1997 the castle was returned to the royal family after a lengthy judicial case that has been finalized in 2007. However, the former king expressed his desire that the court should continue to shelter the Peles National Museum and occasionally. Castillo de Pele es un castillo neorrenacentista en los Cárpatos, cerca de Sinaia, en el condado de Prahova, Rumania, en una ruta medieval existente que une Transilvania y Valaquia, construida entre 1873 y 1914. Una imponente estatua del rey Carol I de Raffaello Romanelli domina la entrada principal. Muchas otras figuras están presentes en los 7 jardines de terraza neorrenacentistas italianos, en su mayoría de mármol de Carrara ejecutados por el escultor italiano Romanelli. Los jardines también albergan fuentes, urnas, escaleras, leones guardianes, senderos de mármol y otras piezas decorativas. Cuando el rey Carol I de Rumania visitó la hermosa ubicación del castillo, quedó asombrado por el impresionante paisaje de los Cárpatos que lo rodeaban. La construcción del castillo de Peles fue encargada por el rey Carol. El 22 de agosto de 1873 se pusieron los cimientos de una casa de caza y un retiro de verano para la familia real rumana. El castillo fue diseñado por el arquitecto alemán Johannes Schultz en un estilo neorrenacentista que combina numerosas características de los estilos clásicos europeos. El castillo se completó en 1914 y permaneció como residencia real hasta 1947. Olul de Honoare, el Salón de Honor, se terminó en su totalidad solo en 1911, bajo la dirección de Karel Lima. Se distribuye en 3 plantas. Las paredes están revestidas con carpintería exquisitamente tallada, en su mayoría nogal europeo y maderas exóticas. Bajorrelieves, esculturas de alabastro y vidrieras retráctiles completan la decoración. Sala Mare de Arme, la Gran Armería o el Arsenal, es donde residen 1,600 de las 4,000 piezas de armamento y armadura. Se exhibe una de las mejores colecciones de implementos de caza y guerra de Europa, cronometrada entre los siglos XIV y XIX. El rey agregó piezas utilizadas en su victoria contra los turcos otomanos durante la Guerra de Independencia. Famosas son la armadura completa de Maximiliano para caballo y jinete y una espada de decapitación alemana del siglo XV solo para nobles. También se exhibe una amplia gama de armas de asta como agujas, alabardas, lanzas de caza, armas de fuego, mosquetes, trabucos, broches, fusiles de chispa, pistolas, hachas, ballestas y espadas estoques, sables, espadas anchas y muchas otras. Salamic de Arme, la pequeña armería, es donde se exhiben piezas de armas y armaduras predominantemente orientales principalmente indo-persas, otomanas y árabes. Muchos de ellos están hechos de oro y plata y tienen incrustaciones de piedras preciosas. Se incluyen armaduras de cota de malla, cascos, cimitarras, yatagans, dagas, mechas, lanzas, pistolas, escudos, hachas y lanzas. Salonul Turces, el Salón Turco, emula una atmósfera otomana de alegría de vivir. Una habitación llena de alfombras turcas de Izmir y artículos de cobre de Anatolia y Persia. Fue utilizado como sala de fumadores para caballeros. Las paredes están cubiertas con textiles hechos a mano como brocados de seda de las tiendas Siegert de Viena.
Después de la abdicación forzosa del rey Miguel I, Pele fue capturado por el régimen comunista en 1947, junto con todas las propiedades de la familia real. En 1948 se cerró toda la finca y se trasladaron numerosas piezas de arte al Museo de Arte de Bucarest. El castillo de Peles fue inaugurado como museo en 1953 por el régimen comunista. Permaneció así hasta 1975, cuando volvió a cerrar debido a su avanzado estado de deterioro. El castillo fue declarado museo en 1953. Nicolae Ceausescu cerró toda la finca entre 1975 y 1990, durante los últimos años del régimen comunista. El área fue declarada área de interés del protocolo estatal. Las únicas personas permitidas en la propiedad eran mantenimiento y personal militar. A Ceausescu no le gustaba mucho el castillo y rara vez lo visitaba. En la década de 1980, parte de la madera estaba infestada con Serpula lacrimans. Después de la Revolución de diciembre de 1989, Pele y Pelior Castle se restablecieron como sitios patrimoniales y se abrieron al público. Entre 1975 y 1989, el castillo fue renovado continuamente. También fue utilizado por el régimen comunista como un retiro para los jefes de Estado que visitaron Rumania. Después de la Revolución Rumana de 1989, el castillo volvió a abrirse al público y en 2007 pasó a ser propiedad del rey Miguel. Dentro y alrededor del castillo de Peles, el patio interior, con su aire medieval, transporta al turista al pasado. La puerta de los soberanos abre el viaje al interior del castillo. Una monumental escalera de mármol conduce al salón de honor. Este espacio de recepción oficial fue testigo de la presencia de invitados reales, desde el emperador Franz Josef hasta el príncipe heredero de Japón. El castillo de Peles también acogió a numerosos artistas como George Enescu o Jacques Thibault. Eran los invitados de la reina Isabel de Rumania. La gran sala de la armería es más conocida, ya que alberga algunas de las mejores colecciones de armas y armaduras, con más de 4,000 piezas de armamento que se recolectaron o recibieron como regalo, principalmente de Europa occidental y oriental, pero también de otras regiones del mundo. El interior del castillo, especialmente el salón principal, está bellamente decorado con madera esculpida. Las vidrieras lo convierten en un símbolo válido de elegancia y realeza. Otra parte importante del castillo, la Biblioteca Real, alberga manuscritos únicos decorados en oro. Muchas de las salas de audiencias están arregladas para que se parezcan a los estilos de varias culturas de todo el mundo. Propiedad de la familia real desde el principio, el castillo de Pele, fue nacionalizado después de que